Vivimos en una época en la que muchos confunden respeto con miedo, admiración con sumisión y validación con amor. Pero la psicología es clara. El respeto auténtico no se exige, se irradia. Y hoy quiero compartir contigo 5 secretos profundos, simples pero poderosos, que hacen que las personas te respeten. Sin que tengas que levantar la voz, justificar ni traicionar quien eres. El autorrespeto es la base invisible sobre la que se construye la forma en que los demás te tratan. No es de lo que dices, sino de lo que permites. Cada vez que aceptas una falta de consideración, cada vez que te quedas en silencio cuando algo te hiere, estás enviando un mensaje claro, aunque no lo pronuncies. La psicología muestra que las personas aprenden cómo tratar, observando cómo tú mismo te tratas. Si te minimizas, si te disculpas por existir, si te adaptas constantemente para no incomodar, el mundo entiende que tu valor es flexible, negociable, prescindible. El autorrespeto no tiene nada que ver con la arrogancia ni con creer superior. Al contrario, es una forma serena de dignidad. Es saber quién eres, que mereces y que no estás dispuesto a tolerar. Cuando una persona se respeta, no necesita imponerse, no necesita levantar la voz ni demostrar nada. Su postura interna es firme y eso se percibe. Hay una coherencia silenciosa entre lo que siente y lo que hace, y esa coherencia genera un tipo de respeto que no depende del miedo, sino de la claridad. Muchas personas confunden el sacrificio constante con bondad, creen que ceder siempre los hará queridos, pero la psicología emocional es clara. Cuando te anulas por los demás, no te vuelves indispensable, te vuelves invisible. El autorrespeto implica saber retirar cuando una situación te degrada, implica decir no cuando decir se te rompe por dentro. No hacerlo genera desgaste, resentimiento y una pérdida progresiva de identidad. Y cuando pierdes el contacto contigo mismo, los demás también dejan de verte con claridad. Respetar a ti mismo también significa hablar con honestidad. La forma en que te tratas internamente marca el límite de lo que aceptarás externamente. Si te juzgas con dureza, si te humillas mentalmente, si te tratas como alguien que vale menos, normalizas el maltrato. En cambio, cuando te reconoces, cuando te cuidas, cuando te defines emocionalmente, comienzas a habitar tu propio espacio con firmeza. Y ese espacio se vuelve sagrado. El respeto que proviene del autorrespeto no es inmediato ni espectacular. Es gradual, profundo y estable. Algunas personas se alejarán cuando dejes de tolerar lo que antes aceptabas. Pero otras se quedarán y lo harán desde un lugar más sano. Por cuando te respetas, ya no mendigas atención ni afecto. Te eliges. Y esa elección cambia por completo la forma en que el mundo responde ante ti poner límites es uno de los actos psicológicos más incomprendidos y, al mismo tiempo, más necesarios para una vida sana. Muchas personas crecerán creyendo que decir no es una falta de amor, que marcar distancia es rechazar, y que protegerse es egoísmo. Pero la psicología emocional demuestra lo contrario. Los límites no distraen las relaciones, los ordenan. Cuando no pones límites, permites que otros decidan por ti cuanto veas, cuanto aguantas y hasta donde pueden invadir tu espacio emocional. Un límite no es un ataque ni una amenaza. Es una declaración clara de lo que estás dispuesto a aceptar y de lo que no. Cuando no existe esta claridad,
apes el resentimiento. Why el resentimiento es una emoción silenciosa que erosiona la dignidad. Empiezas a sentir usado, ignorado, sobrecargado, pero sigues ali por miedo a perder, a decepción o a quedar solo. Es miedo te debilita internamente, why los demás, consciente o inconscientemente, lo perciben. La culpa es el principal enemigo de los límites. Nos enseñaron a priorizar a los demás, incluso cuando eso implica traicionarnos. Sin embargo, una persona que se respeta entiende que no puede cuidar vínculos sanos si se descuida a sí misma. Poner límites es una forma de responsabilidad emocional. Es decir al otro es de donde puede llegar sin dañar. Why cuando lo haces desde la cama, sin gritos ni justificaciones excesivas, transmites firmeza psicológica. La psicología social muestra que las personas respetan más a quien se posiciona con claridad. Puede que no estén de acuerdo contigo, pero saben a que atenderse. La ambiguidad genera confusión, why la confusión genera abuso. Cuando siempre estás disponible, cuando siempre cedes, cuando nunca marcas un alto, te conviertes en terreno libre. En cambio, cuando estableces límites consistentes, construyes un marco de respeto, no porque impongas, sino porque te sostiens. Poner límites también implica aceptar que no todos reaccionarán bien. Algunas personas se molestarán cuando dejes de hacer lo que esperaban de ti. Pero esa molestia no es señal de que estás haciendo algo mal, sino de que el equilibrio anterior beneficiaba más a los que a ti. El respeto real no es de complacer, es de la honestidad. Aprender a decir no es aprender a decir sí a ti mismo. Es reconocer que tu tiempo, tu energía y tu bienestar emocional tienen valor. Cuando dejas de justificar por cuidar de ti, algo cambia internamente. Te paras distinto, hablas distinto, eliges distinto. Wise cambio se refleja afuera. Los límites no levantan muros, trazan fronteras sanas donde el respeto puede crecer de forma natural. La coherencia entre lo que dices y lo que haces es uno de los pilares más sólidos del respeto psicológico. No se trata de no equivocarse, sino de no traicionarse. Las personas pueden perdonar errores, pero difícilmente confían en alguien que cambia de discurso según la conveniencia. Cuando tus palabras no coinciden con tus acciones, se genera una fractura invisible que debilita tu credibilidad. Why sin credibilidad, el respeto se vuelve superficial o condicionado. La coherencia nace de tener valores claros. Cuando no sabes que es importante para ti, cualquier presión externa puede desviar. Empiezas a adaptarte al entorno, a decir lo que otros quieren escuchar, a actuar según el beneficio inmediato. Eso puede traer aceptación momentánea, pero tiene un costo interno alto. La psicología muestra que vivir de forma incongruente genera ansiedad, inseguridad y una sensación constante de impostura. Te descontas de ti mismo y, al hacerlo, también pierdes fuerza personal. Ser coherente no significa ser rígido ni inflexible. Significa actuar desde una base interna estable. Puedes cambiar de opinión, puedes evolucionar, pero cuando lo haces desde la reflexión y no desde el miedo, mantienes tu integridad. Las personas respetan a quien se equivoca y lo reconoce más que a quien aparenta seguridad mientras se contradice. La honestidad emocional genera una confianza silenciosa
que no necesita explications. Cuando hay coherencia, no necesitas justificar constantemente. Tus actos hablan por ti. No prometes lo que no puedes cumplir. No afirmas lo que no sostienes. No defines valores que luego abandonas cuando nadie te ve. Esa consistencia se percibe incluso en los pequeños detalles. En como cumples acuerdos, en como tratas a quienes no pueden ofrecer nada, en como reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. El respeto se construye en esas escenas cotidianas, no en los discursos grandilocuentes. La incoherencia, en cambio, debilita la imagen interna que tienes de ti mismo. Cada vez que dices algo y haces lo contrario, te envías un mensaje de desconfianza personal. Empiezas a dudar de tu palabra, de tus decisiones, de tu capacidad de sostenerte. Y esa duda se filtra en tu postura, en tu tono, en tu presencia. La psicología interpersonal es clara. Los demás perciben lo que tú sientes por ti mismo. Ser coherente es un acto de valor, porque implica asumir consecuencias. A veces perderás aprobación, otras veces tendrás que renunciar a beneficios inmediatos. Pero a largo plazo, ganas algo mucho más valioso. Solidez interna. Cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado, te mueves por el mundo con una tranquilidad profunda. Y esa tranquilidad no necesita imponerse para ser respetada. Simplemente se reconoce mendiga reconocimiento es una de las formas más sutiles de perder poder personal. Ocurre cuando haces las cosas esperando aplausos, cuando ajustas tu comportamiento para ser aceptado o cuando tu valor depende de la opinión de los demás. Desde la psicología, esta necesidad constante de validación externa debilita la autoestima, y te coloca en una posición vulnerable. Porque entregas tu bienestar emocional a factores que no controlas. Cuando buscas aprobación, comienzas a vivir hacia afuera. Tus decisiones dejan de basarse en lo que consideras correcto, y empiezan a girar en torno a lo que generará aceptación. Esto puede dar una sensación momentánea de pertenencia, pero con el tiempo produce vacío. Por cada logro necesita ser confirmado, cada paso necesita ser aplaudido, y cuando es reconocimiento no llega, aparece la frustración, la duda y la sensación de no ser suficiente. Las personas perciben esta dependencia más de lo que imaginas. No siempre de forma consciente, pero la sienten. La psicología social muestra que quien necesita constantemente ser validado transmite inseguridad, y la inseguridad debilita el respeto. En cambio, quien actúa desde una convicción interna, sin necesidad de demostrar su valor, proyecta firmeza. No busca impresionar, no se justifica, no compite por atención, simplemente es. No mendiga reconocimiento, no significa volver indiferente ni frío, significa que tu centro está dentro de ti. Que haces lo que haces porque está alineado con tus valores, no porque esperas aprobación. Cuando alguien se valida internamente, puede recibir elogios sin depender de ellos, y puede tolerar la crítica sin derrumbarse. Esa estabilidad emocional genera una presencia tranquila que inspira respeto. La validación interna se construye con autoconocimiento y honestidad. Implica reconocer tus capacidades sin exagerarlas y acepta tus límites sin castigar. Cuando sabes quién eres, no necesitas convencer a nadie. Tu energía cambia. Dejas de forzar conexiones, de explicar en exceso,
de demostrar constantemente tu valía. Y es cambio se nota. La gente empieza a escuchar más, a tomar en serio, a considerar tus palabras con mayor peso. Mendiga reconocimiento también distorsiona las relaciones. Empiezas a dar esperando recibir, a adaptar esperando recompensa, a ceder esperando aprobación. Y cuando no llega, aparece el resentimiento. En cambio, cuando das desde la libertad, y no desde la necesidad, tus vínculos se vuelven más auténticos. No manipulas, no reclamas, no exiges. Te relacionas desde la elección, no desde la cancha. La psicología es clara. El respeto surge cuando una persona no se abandona por agradar. Cuando no persigue miradas, cuando no negocia su dignidad por aceptación. Al dejar de buscar reconocimiento afuera, recuperas algo esencial, tu poder personal. Y es poder no es ruido, pero si, sin confusa mendiga reconocimiento es una de las formas más silenciosas de poder personal. Oca cuando tus acciones están condicionadas por la necesidad de ser visto, aprobado o celebrado. Desde la psicología, esta dependencia de la validación externa genera una fragilidad emocional constante, porque tu autoestima queda en manos de los demás. Cuando el aplauso llega, te sientes valioso, cuando no, dudas de ti. Es viven interno desgasta, y te vuelve dependiente. Cuando buscas aprobación, dejas de actuar desde la convicción, y comienzas a actuar desde la expectativa. Ajustas tus palabras, tus decisiones y hasta tus silencios para encajar. Tal vez al principio recibas aceptación, pero el precio es alto. Te descontas de lo que realmente piensas y sientes. Con el tiempo, esa discusión se convierte en vacío. La psicología demuestra que vivir para agradar erosiona la identidad y debilita la percepción de valor propio. Las personas perciben esta necesidad más de lo que imaginas. No siempre lo verbalizan, pero la sienten. Quien busca constantemente reconocimiento transmite inseguridad, y la inseguridad no inspira respeto. En cambio, quien actúa desde una validación interna proyecta como y firmeza. No necesita demostrar su valor, no compite por atención, no se justifica en exceso. Su presencia es sobria y eso genera credibilidad. No mendiga reconocimiento, no significa rechazar el aprecio, ni negar el afecto. Significa que tu equilibrio emocional no depende de ellos. Puedes recibir elogios sin aferrar, y aceptar críticas sin derrumbar. Esta estabilidad psicológica es profundamente respetada, porque muestra que tu identidad no está en juego en cada interacción. Tu valor no sube ni baja según la opinión ajena. La validación interna se construye. Cuando reconoces tus logros sin exagerarlos y aceptas tus errores sin castigar. Cuando sabes quién eres, no necesitas convencer a nadie. Dejas de explicar de más, de buscar aprobación constante, de forzar tu lugar. Y al hacerlo, algo cambia. Los demás empiezan a escuchar con más atención, a considerar tus palabras con mayor peso, a respetar tus decisiones incluso si no los comparten. Mendigar reconocimiento también distorsiona las relaciones. Empiezas a dar esperando algo a cambio, a ceder esperando aceptación, a calar esperando aprobación. Y cuando no llega, aparece el resentimiento. En cambio, cuando actúas desde la elección, y no desde la necesidad,
tus vínculos se vuelven más auténticos. Das por quieres, no por teams perder. La psicología es clara. El respeto nace cuando una persona deja de buscar fuera lo que debe construir dentro. Cuando no negocia su dignidad por aplausos, cuando no persigue miradas, cuando no se abandona por agradar. Al soltar la necesidad de reconocimiento, recuperas tu centro. Y desde ese lugar, tu presencia se vuelve firme, tranquila y naturalmente respetada. El control emocional consciente es una de las formas más profundas de fortaleza psicológica. No se trata de reprimir lo que sientes ni de fingir indiferencia, sino de no permitir que cualquier estímulo externo dirija tu conducta. La psicología muestra que las personas que reaccionan impulsivamente pierden autoridad interna, porque quedan atrapadas en el vaivén de sus emociones. En cambio, quien aprende a observar, antes de responder desarrolla un poder silencioso que inspira respeto. Cuando alguien se deja arrastrar por la ira, la ansiedad o la frustración, entrega el control de sí mismo. Basta una palabra, una crítica o una situación inesperada para desbordarlo. Esa falta de regulación emocional genera inestabilidad, y la inestabilidad debilita la percepción de seguridad. No porque sentirse un problema, sino porque no sabe bien, ya lo que se siente expone una vulnerabilidad constante. Las personas, consciente o inconscientemente, confían más en quien se mantiene centrado incluso en momentos difíciles. La calma no es pasividad, es una decisión interna. Implica reconocer la emoción, aceptarla y elegir cómo actuar frente a ella. La psicología emocional destaca que responde en lugar de reaccionar, permite mantener la dignidad incluso en escenarios adversos. Quien se controla no pierde su voz, pierde la necesidad de gritar. Su mensaje llega con más claridad porque no está contaminado por el impulso. El dominio emocional también protege la autoestima. Cuando reaccionas de forma exagerada, luego llega la culpa, el arrepentimiento o la vergüenza. Empiezas a cuestionar, a justificar, a sentir que te traicionaste. En cambio, cuando eliges la calma, refusas la confianza en ti mismo. Te conviertes en alguien predecible para ti, y esa coherencia interna se refleja hacia afuera. El respeto nace cuando los demás saben que no pueden provocar fácilmente. La serenidad emocional marca límites invisibles. Una persona que no se altera por cualquier cosa transmite que su centro es sólido. No necesita imponerse ni intimidar. Su estabilidad habla por ella. En contextos sociales, laborales o personales, esta cualidad genera influencia. La gente escucha más a quien no se desborda, a quien no actúa desde el impulso, a quien sabe esperar el momento adecuado para hablar. Controlar las emociones no significa anularlas, significa no ser esclavo de ellas. Implica aceptar que sentir rabia, miedo o tristeza es humano, pero decidir que esas emociones no gobiernan tus decisiones. La psicología demuestra que este tipo de autocontrol fortalece la identidad y la percepción de competencia personal. Cuando sabes que puedes manejar incluso bajo presión, te mueves por el mundo con una tranquilidad profunda. Y esa tranquilidad, silenciosa pero firme, se convierte en una fuente natural de respeto.